জি 24 ঘন্টা এডুকেশন এক্সেলেন্স 2022 শিক্ষাক্ষেত্রে সেরা স্বীকৃতি। শিক্ষার মান বদলে দেয় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি জি 24 ঘন্টার। জি 24 ঘন্টা এডুকেশন এক্সেলেন্স 2022-এ ডক্টর বিসি রয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন দুর্গাপুরকে এক্সেলেন্স ইন এমার্জিং টেকনোলজি বিভাগে সম্মানিত করতে পেরে আমরা গর্বিত। দামোদরের তীরে পূর্ব ভারতের ইস্পাত রাজধানী দুর্গাপুর, আর এই দুর্গাপুরের বুকেই ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি ও অন্যান্য পেশাগত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে ডক্টর বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস। BC Roy College of Pharmacy was established in the year 2005. By this time, 17 years we are going to complete. Meanwhile, we have received NIRF ranking as well as NBA accreditation, and very recently we are expecting NBA accreditation, NAC accreditation team will be visiting our college. Initially we started B.Pharm course, now we are conducting B.Pharm, M.Pharm in two disciplines, pharmaceutics and pharmacology, as well as we are also conducting diploma pharmacy course. This year we are expecting to get further approval in two other specialization of M.Pharm course, that is industrial pharmacy and quality assurance as well as pharmaceutical analysis. Our main objective is to train and develop our students to make themselves as a ready pharmaceutical professional. You see, pharmacy profession, there are so many areas like production, quality control, research development, pharmacovigilance, as well as pharmaceutical marketing, and we are trying to develop our student in for specialization in all the field. We are already NIRF ranking holder college. We are one of the 100 college in India in the pharmaceutical line, and we have got accreditation from NBA 1 year back. Very recently we have received information the NAC PR team visitor will come to our college for giving us the NAC accreditation. আমাদের 4টে ডিপার্টমেন্ট আছে এবং অল মডার্ন অ্যামিনিটিস প্রোভাইড করি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। তাদের হোস্টেল, জিমনেসিয়াম, খেলার মাঠ, মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস, 24 আওয়ার্স ওয়াইফাই কানেক্টিভিটি সমস্ত প্রোভাইড করি আমরা। আমাদের প্লেসমেন্ট রেকর্ডস ফর লাস্ট 3 ইয়ার্স খুব এক্সেলেন্ট। এই বছরে অলমোস্ট অল দ্য স্টুডেন্টস গট সিলেক্টেড ইন ডিফারেন্ট ন্যাশনাল অ্যান্ড মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ। 2000 সালে পথ চলা শুরু ডক্টর বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। এআইসিটি ও ম্যাকআউট অনুমোদিত এই কলেজে পড়ানো হয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখার বিটেক এবং এমটেক কোর্স। আমাদের অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার টিচিং অ্যাসাইনমেন্ট অর টিচিং প্রফেশন, আমরা ছেলে মেয়েদের এমার্জিং এরিয়াতে অনেক কিছু বিষয়ে ট্রেনিং দিই। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করায়, বিভিন্ন কম্পিটিশনে তারা অংশগ্রহণ করে এবং তারা প্রাইজ নিয়ে আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে। এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে যুক্ত, বিভিন্ন টেকনিক্যাল ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে যুক্ত, এবং এটা একটা খুব এমার্জিং একটা ফিল্ড। কিছু আমাদের এমার্জিং ফিল্ড বলতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, যেটা পড়ে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন এমার্জিং এরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা পড়ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং, তারা আইটি সেক্টরে যাচ্ছে বা আইটি পড়ছে, এবং তারা পড়ছে ডেটা সায়েন্সের মতো সাবজেক্ট পড়তে পারছে, এবং তারা সাইবার সিকিউরিটির মতো সাবজেক্টও পড়াশোনা করছে। তারপর একে একে তৈরি হয়েছে ডক্টর বিসি রায় কলেজ অফ ফার্মাসি অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেস,
Dr. B.C. Roy Polytechnic Academy of Professional Courses. Congratulations on receiving the award. Thanks. How do you feel, sir, to get such an award? It's always a pleasure to get the awards, and it will inspire us again to work for the excellence and maybe a standardization till for the national level and international level. My team, and it's hard work of the team of BC Roy Society that has achieved this one. Sir, would you like to tell us what are the emerging technologies in the today's scenario? Okay, in fact, when we say the emerging technologies, there are many things. One of them is artificial intelligence. In fact, we say artificial intelligence, but now the things have been changed with the terminology also. It has gone to a narrow artificial intelligence, a general artificial intelligence, and the super artificial intelligence. Oh my God. Narrow relates to only the machine communication. General relates to what human beings are doing. Super belongs to beyond what humans are being, and so on. This is one of them, and a lot of things are being expected, and India need to catch up with the Western world as well as Chinese world to ensure we are taking them with respect to the technology. So how do these technologies work actually? The case is what is being done is it is just like a child learning. Okay. So when the learning happens, actually some things are fed into the mind, and then we take care of that. Similarly, a box is there where some input data are given, and it is being trained. Okay, if this comes into picture, this decision has to be taken, and based upon that, the learning happens, and the combination of multiple learning gives you a total product from the intelligence point of view. That sounds really, really interesting. I'm getting myself interested into learning this. I don't know whether my age is okay for learning something like that. To add to this one, you can hear after maybe 3-4 years or just now itself, 80-90% of the activities, commercial activities, personal activities, professional activities are going to be built by artificial intelligence and machine learning. You take a fintech, you take an education, you take a OTT platform, you take a telecom. But how far, sir? How far? How far? It's already it is there. We are working, our institute is working, we are solving the problems of the nearby industry by working on that one. I myself is working, my PhD students are working. So we are really working on that one. Not only this, giving a solution to present. Our team is also working on future 6G, 5G networks, etc. And this is a combination. So independently, this doesn't work. Artificial intelligence is for 5G, 6G. 6G supports artificial intelligence, etc. and so on. Okay, so it works both ways. It works for the both ways. Right. So can you give us some idea about the changes that are being brought by the emerging technologies? Okay, let us understand drones. So presently we were only seeing that as a flying, but now you can imagine what are the applications the drone is doing. One of them is it is effectively being used in case of agriculture. Second thing, we are planning for it from the delivery point of view. Third thing, from the security point of view. Right. Emerging areas rather than a safety where a human cannot go. The drones can go, take the videos, and then analysis is being done and so on. And these are the combinations. That means probably drones go to the place where the videos come into picture, and based upon the analysis, the actions are being taken and so on. You might have seen a lot of this application comes into picture from the defense also. And we have seen some applications from Western world as well as Indian part also, how this drones combination with AI will affect the defense sector, etc. Okay, sir. Robotic surgery and artificial intelligence, how are they connected? Okay, as far as robotic surgery is considered, I say robotic as well as remote surgery also. Yeah, remote surgery. At a remote place, robot is there and a doctor gives an instruction. What is important in this case requirement is the 5th generation wireless network as well as 6th generation, because the latency, what we call as a delay, should be very less, and it is in terms of 1 nanosecond. When you go to 6G, it comes up less than that also. So the responses that we get, if it is fast responses, then immediately the actions are being taken, and accordingly, and based on this itself, the robotic surgery is being done, and experimentations have been done in China 2 years before. And now people are emerging, and even in India, we are working for those cases of having a remote surgeries. And so it has started in India as well? Yes. Experimentations have been done. Some things have been done, but presently it's called as an experimental, because commercially we have not yet launched 5G. Unfortunately, probably in next couple of months we will be seeing. But in outside world, 60-70% has been launched, and in fact people are thinking of a 6G also like that. Oh my God, it seems like we are on metaverse platform. Where human intelligence is being used less and the artificial intelligence is being used more? Of course, in future that will happen.
In fact, almost machines will be controlling everything. That's the reason, again, human need to design in such a way that everything is within our control. But we can ease our life to do these actions by machines and then control and think from other future point of view and so on. Sir, at the end of this small show, I would like to know what are your future plans are. Okay, as far as my future plans are considered, we need to have we have a core engineering as well as computer science, artificial intelligence design area. So what is more important is each and every domain, as I said also, core domain as well as civil, applications and research. Each of them requires artificial intelligence. So just like couple of years before, we were looking, we should be a tech savvy. Now it's not tech savvy, it's a artificial intelligence savvy. Okay. Each and every person has to be artificial intelligence savvy, and not from the technology point of view. One domain is from CS point of view, where you design a system, work an algorithm, etc. Another is whatever is designed, how do I utilize that one? In fact, a lot of intelligence happens also. What is available? For example, you have 1 crore of rupees. What you will do with that one? Same thing. What is artificial intelligence offering, and how do I utilize this for my application purpose? This should be known, and these are the plans for my institute, where the tech savvy, almost all people will be involved in these activities. This artificial intelligence is there. Next, quantum computing is coming into picture. Cyber security is coming into picture. Yeah, absolutely. OTT platforms are there. AR, VRs are there. Holographic projections are there. In fact, now when I'm speaking here, some days it will happen that after some years with the 5G, 6G, a similar structure will be there at remote place, and Yeah. after the completion, everything will be vanished zero and so on. So these are the things, visualizations and so on. And it's not only the vision, but now we are realizing that into that cases and so on. Absolutely. Thank you so much. থ্যাংক ইউ প্রফেসর Thank you. পাওয়ার। এডুকেশন এক্সেলেন্স 2022-এর আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে। নজর রাখুন দিনভর জি 24 ঘন্টায়। আধুনিক শিল্প জগতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখানে রয়েছে ব্যাচেলর অফ অপটোমেট্রি, বিএসসি ইন মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি, বিবিএ ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, বিফার্ম, এমফার্মের মতো সময়োপযোগী একাধিক কোর্স। ইমার্জিং যে সমস্ত টেকনোলজি রয়েছে সেগুলোতে কাজ করার জন্য আমাদের যে সমস্ত মেশিন এবং ইকুইপমেন্ট দরকার, সেগুলো জেনারেলি আমাদের যে সমস্ত স্কুলগুলো রয়েছে বা কলেজগুলো রয়েছে জেনারেল, তারা প্রকিউরমেন্ট করতে পারে না। কিন্তু এআইসিটি এবং বিসিআই কলেজের যৌথ উদ্যোগে সেই ইকুইপমেন্টগুলো আমরা এখানে প্রকিউর করেছি, এবং যে সমস্ত লোক স্টুডেন্ট বা ফ্যাকাল্টি যারা রিসার্চ করতে চায় বা যে সমস্ত স্টুডেন্ট ইনোভেটিভ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, তাদেরকে আমরা এখানে কাজ করার সুযোগ দেব, এবং তারা এখানে তাদের প্রয়োজন মতো এবং তাদের সময় মতো এসে কাজ করবে। এবং আমরা 24/7 এই ল্যাবটাকে খুলে রাখার চিন্তাভাবনা করেছি, এবং যেভাবে তারা যে সময় এসে কাজ করতে চায় সেভাবে তারা কাজ করতে পারবে। নট অনলি দ্যাট, এছাড়াও আমাদের এখানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল গুরুজরা রয়েছে, তাদের বিভিন্ন এক্সপার্টাইজ রয়েছে, এবং তারা অলরেডি আইআইসিটিতে অ্যাডভান্স এফডিপির মাধ্যমে ট্রেনিং করে এসেছে, এবং তারা তাদেরকে সাধ্যমতো অ্যাসিস্ট করবে বিভিন্ন প্রজেক্ট এক্সিকিউট করার জন্য, কোনো রিসার্চের কাজকে এক্সিকিউট করার জন্য। আমাদের এখানে 4 জন টেকনিক্যাল গুরুজ রয়েছেন, যাদেরকে আইআইসিটি নামকরণ করেছে, বা টেকনিক্যাল এক্সপার্ট রয়েছেন, যারা তাদেরকে অ্যাসিস্ট করবে সেই ধরনের অ্যাডভান্স ইনোভেটিভ কাজ এবং রিসার্চের সঙ্গে। Here in engineering college we have a core branches: electrical, mechanical and civil engineering, and technology branches such as electronics and communication, information technology, computer science and engineering, artificial intelligence, computer science and design, and now we are also applied for data science that probably will be expecting from AICT to give an approval and so on. So we have almost all combination of the thrust area in future requirements. We have a full-fledged labs of a core engineering branch as well as from the technology point of view. And we also have signed an MOU with a research organization, so that in addition with an academics, so whatever we are learning, they can also go to the research lab to carry out their further research. প্রায় 600 ক্যাপাসিটি এই কলেজ আগামী দিনে দক্ষিণবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের আশেপাশে যে সন্নিহিত রাজ্যসমূহ, সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে সে ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
আমাদের এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং যারা ল্যাব টেকনিশিয়ানস রয়েছেন তাঁরা ছাত্রদের রীতিমতো কঠিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কড়া নজরদারিতে রেখে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন। সেই সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের আশেপাশের যে কোম্পানিগুলো রয়েছে সেখান থেকে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টরা এসে এখানে গেস্ট লেকচার দিয়ে থাকেন। এছাড়াও প্রতিনিয়ত সেমিনার, ওয়েবিনার, ওয়ার্কশপ, ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ট্রেনিংস এইগুলো আমাদের এখানে পরিচালনা করা হয়। একজন স্টুডেন্টের যাতে 360 ডিগ্রি ডেভেলপমেন্ট হয়, সমস্ত দিক থেকে তারা যাতে পারদর্শী হয়ে ওঠে সেই কথাটা মাথায় রেখে আমরা এখানে কোর্সগুলো চালিয়ে থাকি। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের এই প্রচেষ্টা আরও ছাত্রকে তাদের কেরিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে সুবিধা করে দেবে। Presently I got job in Capgemini. Our college placement is really very good, and for placement preparation our college provide technical as well as personal grooming separately. Many students got placed and many students opt for higher studies. For higher studies our college provide GLET preparation classes. मैंने अभी अपना 4 साल कंप्लीट कर लिया और मुझे 2 कंपनियों में जॉब भी मिला, दैट इज़ विप्रो और एक मेल। और मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि आइडिया लैब में चल रहा है, वो मैं बायोमेट्रिक्स सिक्योरिटी सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जो बैंक से जुड़ा हुआ है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये आइडिया लैब में जितने भी काम हो रहे हैं और यहाँ के जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनको ऐसा एक लैब मिला है। और हमारे BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हमें इस तरह का लैब मिला है। I am heading the Department of Optometry in BCREC APC. Optometry basically it's a 4-year undergraduate course. 3 year the student they gets hands-on experience in different labs, and last year they get the clinical internship in the tertiary eye care center. There are different divisions for optometry, like contact lens is one of the specialty of optometry. Low vision is one of the specialty of optometry, and ortho-optics and vision therapy is another specialty of optometrists. There are a lot of career scope for optometrists. As per the recent survey of World Health Organization, India needs almost 10,000 of optometrists per year to eradicate the avoidable blindness. So there are tremendous job opportunity for this particular course. After passing this course, the students they can start their own practice. They can start their own optical unit. They can work into the eye hospitals and eye care centers where they can work as an optometrist. There are career opportunity also opens in the academic section. Like after passing out the bachelor course, the student can pursue masters, PhD and the postdoctoral. There are also job opportunities in multinational companies where the students can seek their career as a lens consultants. The companies like Essilor, the companies like Carl Zeiss, they basically hire the optometrist as a lens consultants. So there is a ample career opportunities after someone passed out from this particular undergraduate degrees. দূর দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য রয়েছে হস্টেল ও ক্যান্টিনের সুবন্দোবস্ত। অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এখান থেকে কোর্স শেষ করে দেশ ও বিদেশের নানা বহুজাতিক সংস্থায় সাফল্যের সঙ্গে কর্মরত ডক্টর BC রয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসের পড়ুয়ারা। এর পাশাপাশি আমাদের AICTর আইডিয়া ল্যাবে আমরা পেয়েছি লাস্ট ইয়ারে, এবং ভারতবর্ষের 50টি কলেজের মধ্যে আমরা তার অন্যতম। এবং সেই AICT আইডিয়া ল্যাবে আমরা সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেখানে AICT 50% খরচা করবে এবং আমাদের কলেজকে 50% খরচা করতে হবে। তো সেক্ষেত্রেও আমরা দুপক্ষই যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকা দিয়ে যে পদ্ধতিতে পারচেস করতে হয় সেই পদ্ধতিতে পারচেস করে অলরেডি আমরা সেখানে সমস্ত ইকুইপমেন্টস এবং ইনস্ট্রুমেন্ট বসানো হয়েছে এবং আমাদের ফ্যাকাল্টি এবং স্টুডেন্টরা অলরেডি এখানে কাজ শুরু করেছে। এবং এই আইডিয়া ল্যাবের ক্ষেত্রে যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাইছে যে আশেপাশের
বিভিন্ন যে সমস্ত স্কুল কলেজগুলো আছে তাদেরকে এর মধ্যে যুক্ত করা এবং তাদেরকে নিয়ে এসে তাদেরকেও হাতে কলমে হ্যান্ডস অন কাজ শেখানো। হ্যান্ডস অন কাজ শিখলে পরে তারাও কিন্তু স্বাবলম্বী হয়ে তারা কিন্তু মানে স্বনির্ভর হয়ে তারা নিজেরাই অনেক ধরনের কাজের সৃষ্টি করতে পারবে এবং তার মাধ্যমে তাদের থ্রু দিয়ে আরও অনেক ছেলেমেয়ে কাজ করতে পারবে। আমরা আশা করি যে এবছরও আমাদের সাফল্যের সঙ্গে আমরা সেই কাজ করতে পারবো এবং আমরা আগামী দিনে ভারতবর্ষের যে নতুন এডুকেশন পলিসি যেটা আসতে চলেছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা নতুন প্রজন্মকে আমরা সেইভাবে আমরা তাদেরকে যোগ্য করে তুলতে পারবো। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ইমার্জিং এরিয়া যত ডেভেলপ করছে সব করাতেই আমাদের ছেলেদের একটা বেসিক নলেজ আমরা ট্রাই টু ইম্পার্ট সো দ্যাট দে ক্যান ডেভেলপ ফার্দার when they will join in the industry or in any organization.